Shamiso Demba is a 37-year-old woman from Mcheke high-density suburb, one of the oldest locations in Masvingo town. Shamiso Demba. Shamiso is HIV positive and stays with her widowed mother. Shamiso is asthmatic. She is a victim of a failed marriage, which resulted in her being mentally challenged. Vashami Demba. Shami akatanga kurwara pakambowanikwa akaita mwana wake akashaika ane 4 months nenhova. Saka paakabva ikoko ndakanomutora ndatoona kutoti hazvina kumira zvakanaka. Vatezvara vacho vakashaika, murume wacho akashaika, mwana akashaika. Saka nokutoona kutoti hapana kuita zvakanaka nobva ndamutora. Saka pandakamutora akatanga kurwa, akanga akutorwara zvokuti anga achikwanisa kana kubuda mumba nepawindo kana kutondirova chaiko aigona kundirova kana ndikamutusa daro. Saka nobva tatoona kutoti zvina netimuindise kuchipatara. Tamuindisa kuchipatara kugeneral akandogara kunobva vaona kuti vamutesta nobva vati ane HIV nobva vamuindisa kungomauro. Akaenda kungomauro akandogara makore 2 ariko. Takatanga ndichigbadziwa muviri nobva ndanotestiwa nobva ndaonekwa kuti ndine utachiona nobva ndapinda pahati. Monthly, Shamiso visits Mazorodze clinic to get HIV drugs since she is on antiretroviral treatment. Although she is grateful that she receives the drugs without paying anything at the local clinic, Shamiso also faces stigma whilst collecting her drugs. Vanotibata zvisina kunaka. Vanotiignore vanzoti seva papaya. Vanga achiti bva ipapo endai uku mirai zvakanaka tikati. Government recently introduced a new HIV drug called dolutegravir, and Shamiso feels the drug does not go well with her situation. Ndinenge ndichiwa dzungu nemapiritsi anondisarima anondisa dzungu. Ini ndiri kuona sokuti mazuva ese anga achinyanya kuita basa ndichimutuma achiti asiko zvino ari kunyanya kuvata uye ari kuti mwiri wangu ndinohwa kupera simba ndohwadzungu chichi. Saka ndoti kana akudero ndomupa time yekuti azorora. We hadn't really had complaints about the new medication here. So kudakana pane ma complaints they could be very few because then anga akawanda definitely anga yakatosvika kuno. The fact yekuti zvisati zvasvika might mean kuti ma side effects iwawo anogona kunge ari mashoma. And normally even when the ministry changes policy and medications zvinenge zvatoonekwawo kuti in terms of my side effects ne safety ndo inenge yava the currently the best regimen patime iyoyo. So I wouldn't think kuti we will get a lot of those complaints. Nesi Maulana is a disabled married woman and a mother of 1. She is living positively. Zita rangu nonzi Nesi Maulana. Ndine 41 years. Ndine mwana musikana mumwe chete. Ndiri mudzimai anorarama neutachiona uye ndine disability. Ndinofarira zvimasports, ndinotamba wheelchair tennis. Ini zvigozhero zvandosangana nazvo kunyanya tichirarama nguva ino yatiri chikafu chaiyo chiri kutiomera. Piritsi redu roda munhu anodya chikafu chakawanda. Ini mapiritsi ndotorera paMucheke clinic ndopandotorera. Asi mamwe matambudziko etosangana nawo paMucheke clinic ndekuti tikasvika isu sevanhu vakaremara kunyanya ini semunhu akaremara ndikasvika ndenge ndifanirwa kuwanawo preference yekutanga, asi ndinongosvika ndangomirawo muraini rimwe chete rine vanhu iroro. Saka zvinondiomera zvokuti ndozopedzisira ndakudzoka kumba nzara yandikuvadza. Apa ndakutodedera zvokuti kuzosviwana ndisvike kuno kumba zvinhu zvinenge zvakundirwadza. Makumbo yanenge akurwadza, nzara mudumbu munenge musina chinhu. Saka ndinongoona kuti pakandiomera. Dai vatiisawo pamberi
vakaonawo vane disability vasvika. Chimwe futi vanopa vanhu HIV mapiritsi vaya ngavaishande vari kuofisi yavo voga kuita kuti tongosanganiswa tese, anoda kurapwa musoro, anoda kurapisa mwana, anoda kurapisa tese tosangana ipapo. She is living positively. Her family survives on selling airtime, and her situation requires her to be at a vending stall most of her time for her to raise money for the upkeep of her family. Indotengesa airtime. Baba vapano vekuvangweni murume wangu anotengesa airtime kutaona. Indosara nditengesa airtime kutipano. The experiences and care that a person living with disability and at the same time living with HIV has left many questions among health stakeholders as to whether the country's health personnel are adequately trained to deal with their condition. The situation is even worse for people who are on art while they have visual and hearing impairment. Important information pertaining to their health is not easily availed. Uye chimwe chigozhero futi chinosanganikwa nevanhu vakaremara inyaya yecommunication, kunyanya vamwe vedu vasingatauri. Pavanenge vakuda kucommunicata nemanurses, zvino vanowanikwa vachitadza kunzwisisana. Saka taikumbirawo kuti ivo manesi, vanhu vose vanoshanda nepublic, vanoita public service, vava vanodzidziswa sign language. Masvingo Provincial Medical Director Dr. Amadius Shamu said there are challenges facing health centers dealing with persons with disability. Okay, yes, ma workers do anodila nevanhu vane utachiona hwe-HIV. Yes, they are trained to handle some of the cases, especially wamenshena vanodila ne-sign language. We have a few people who have been trained in sign language. So for those ones, there is no problem. But for the blind, normally what has been happening currently is that my caregivers are no very good training. Atina staff really who have been trained in kushandisa braille, but I think it's something which we are currently considering. It would be good to that sort of training. Now each hospital has someone who has been trained in sign language. Although the Ministry of Health and Child Care has done its best to train personnel to handle the situation, cases of people waiting long hours to access their medication is more rampant in clinics than the main referral center, Masvingo Provincial Hospital. Because generally, Pama clinics, staffing situation in my clinics, it's quite low. You find that even my clinics, they do not want 3 nurses, 4 nurses. That nurse is to do my pregnant mothers, ANC, nurse and uniform with opportunistic infections. In terms of training, they all have been trained. Yeah, but now nurse spacing, per hospital we can have a department, a standalone department, offer those services, which might not be possible at a clinic. Maybe some big clinics, yes, one gonna put that a department kana kuti a day rekuti ndo rinenge richiwonekwa vanhu vese opportunistic infections, so they just come, but it might not be possible that set up pa clinics also. He attributed the challenges to the shortage of nurses and proper infrastructure at local clinics. Dr. Shamu revealed that plans are already underway from the ministry to start rolling out braille material and sign language interpreters. But Katanga, it was only the provincial hospital ikwanisa kuoffer antiretrovirals, but nokuzowedzerawo kwema-numbers and then ne-policy decentralization training yakabva yazoitwawo even, but noita ma-trainings edu
even nurses or clinics, they are also trained. So once we trained them, then that's when we started decentralizing, decongest the hospital. Saka tava decentralize to clinics. Zvokuti council clinics, government clinics, rural district council clinics, they are offering those services. So really there shouldn't be any difference in terms of service delivery.